அனைவருக்கும் வணக்கம். Today I am going to talk about Thirukkural and accounting principles, how it is linked with the learning process in our lifetime. During our lifetime, we do certain things. We have to do certain things for prosperous life in our day-to-day affairs. In these aspects, Thirukkural is giving beautiful moral instructions for our livelihood. The accounting principle is also giving certain rules and prescription for our life learning methods. The Thirukkural is considered to be written nearly 2000 years ago, whereas the accounting principles, the Pakoli, the father of accounting principles, written 600 years ago, how it is linked with the learning process. Learning process, ever since we know certain things in our mind, that is memory, neuron directions, those people, those who were lived in during those period, how they link the process of our day-to-day affairs in our learning process in their lifetime. That lifetime success, whatever the material, moral aspects is related to comfort to the human beings, is learning together for our year-long lifetime of human beings. So in this process, we are going to discuss the reality of the learning methods. The reality of learning methods, we should learn something, not only from the books or from the script and other things, but also the day-to-day process of our living in our lifetime. So whatever we know, certain things, we should share something important to the human beings for our lifetime. This process, just Thirukkural is given beautiful moral instructions on the basis of ritual and day-to-day affairs of our life process. The same way, the accounting rules also, though it is considered for commercial accounting principles, to certain aspects, it's also related to our personal improvement of our so many processes in our life. Though we have positive and negative, we should form and frame ourselves with the process of learning in the balanced method on every day and every affairs of our life. So whatever in those periods, our moral and virtue relationship is being regulated. It's also to be regulated in our lifetime of our human beings every day and every walk of our life. Wherever we live, we have to abide the rules and laws based on the moral affairs where we live. So that is one of the things for our virtue aspects. The same way, we as a human being follow certain principles for learning certain things. Learning, living energetic alternative resource for our natural process. So whatever the natural process, we have to learn, and to get learning, we have to go through what are the process available in our lifetime. So whatever is available in our lifetime, we have to learn, we have to go through the process. Whatever is fruitful to us, it should follow the lifetime process in the education also. So education, it's not only learning from the scripts or from the writings, but also whatever learned in the scripts and our day-to-day process of our improvement, we should go some more in our lifetime to learn certain things and obey the rules of how it is related to our day-to-day activities. So we have to be learn every walk of our lives, not only from the books or from the scripts or from the human being. Also we learn certain positive and negative aspects. Based on that, we have to go to further what we have to be in the process. That is to be the balance of our lives. So that's what it's being instructed in the Thirukkural.
இந்த கற்க கசடர கற்பவை கற்றவை நிற்க அதற்கு தக கற்க கசடர கற்பவை. What are the learning to be made in our lifetime process? We have to go through furthermore. So we have to learn. So learn is our intensive action for our day-to-day life. So in that learning process, what is to be learned is more important. So to be learned is we have to active in our day-to-day affairs. So we have to get the things and process the things in how we can do certain our lifetime process in our day-to-day activities, in the balanced activities. And this just in Kural, what is written in the Thirukkural, it's known application for year-long process of our virtue actions. So that unifies what should be regulated with actionable levels. That's what Kural is considered to be a virtue action. So when we live as a human being, as long as we live together in our lifetime process with the other existing human being persons, we have to unify what should be regulated with the actionable levels that is being taught in the Thirukkural. So in the same process, the true and actual pictures of our accounting principles, what this the person and this Pakoli is considered to be the father of the accounting principles. He is assessing certain characteristics of them, correcting usual systems of numbering trends also. So that's what the accounting, whatever's numbers, even in those days, were also written certain poetical way of instructions during the prior to uh, the written scripts of Thirukkural. So we know certain things that Ennum Eluthum Kannada Thagum. So whatever is known in our numbers, whatever is known in our letters, and making our learning process with the words what we know. So what are the writing of regulated designs systems that is described in the acoustic pattern also the words, we have to go through the reality in our life. So in this case, just I quote this Thirukkural, கற்க கசடரை கற்பவை கற்றமை நிற்காதற்கு தக. So whatever is learning, we learn certain things. So that's we learn, we get the things. So we have to get that. But true, we have to learn the things. But true, as we say in English, David. So when we say in Tamil, patru. So karka. So whatever the learning process of our method of various known applications, we have to learn and get the things with the moral values. So Kasadara Karpavai, what is new to the process in our life, we have to get the things, those things that is our we have to do, based on that. கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. That is a balanced affairs of our day-to-day life. Whatever we learn with the intensive actions, we had to give certain actions based on our learning process also. This is daily affairs. Whatever we learn, we have to do. Even in those days, we as a human being, when we were in the younger age, we learn certain things and do certain practice in our homework also. The same way we do, and as a young boy and girls, they should also learn certain things and do exercise in the possibilities wherever it occurs. So it gives a lot of benefit to their positions in day-to-day affairs, that not only the students, but also the teachers and learners, whoever, whatever the process they are in positions, they should learn certain things. What is actually happening in the world during the past, just day before yesterday, that they are released NASA some after time certain things is happening throughout the world, throughout the universe. So that's we should know what is happening actually. The world we learn the things from north, east, west, as we say in news. So we have to learn the things based on our improve the process of
balanced positions in day-to-day affairs. So with this, Karka, you have to debit the things. Kasadara Karpavai, what we learn, we have to go through the process. That's also is a credit to us. So learn the things in proper manner. That's what Karka Kasarara Karpavai Katrabin Kadakatahan. நாள்தோறும் உள்ள இருப்பு நிலை. This is our balance. What are the sources we are getting? We have to apply those sources in our affairs. So as to get the balanced positions in a day-to-day process of our lifetime. This just I quoted in the Thirukkural during those 2 years back. There's explanations of this 391. Just I quoted Thira Katrathu Pol Nada. So we learn intensively whatever we have to learn. So that's what I quote in this debit as a debit. In the same way, we can say the credit also. We have to go through the process in the same way what we learn in a moral way for our benefit into the existing things, into the our actual happy positions. So ஈர கற்க பெறுபவர் நிலை கற்றது போல் நட கற்றபின் அதன் போல் நட கற்றது போல் நட கற்றபின் அதன் போல் நட என்பதெல்லாம் that is our day-to-day process, increasing our balance of our lifetime. So that's what we say. You should say learn thoroughly what to learn, follow what learn. So that's poem also in Thirukkural, கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. You can say particularly on this. This is just a quote some returns based on this. I explained in Tamil now. ஆற்றல் ஆர்வம் வரவின் இருப்பு கற்பதும் கற்பதில் கடப்பதும் ஏற்பதுவே. கற்பதும் நாம் இந்த புவியில் கற்பது நாள்தோறும் நடைபெறக்கூடிய நாள்தோறும் மனித மனத்தின் முயற்சியால் பொருளின் முயற்சினால் அவர்களின் ஆர்வத்தின் முயற்சினால் தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த கற்பதில் கடப்பதும் ஏற்பதுவே. Whatever is beneficial to the human beings, we should go through and accept those things. So that's what say கற்பதில் கடப்பதும் ஏற்பதுவே, நிற்பதில் நிறைவதும் செயலதுவே. நமக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறதோ அதில் தொடர்ந்து நின்று அதிலும் நிறைவு பெற்று அதில் தொடர்ந்து நமது செயலை செலுத்துவோம். அவை ஏற்பதில் நிலைப்பதும் எங்கும் அதுவே. இந்த நாம் தொடர்ந்து உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இருப்பிடம், இவையெல்லாம் ஏற்ற ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏற்றும் அவை ஏற்பதில் நிலைப்பதும் எங்கும் அதுவே. அவைதான் ஆங்காங்கு உள்ள நாம் வாழும் மனிதர்கள். அவற்றில் ஏற்பது எதுவும் எதில் நிலைப்பது என்பதை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அவர்களுடைய வாழ்நாளில் ஏற்பதும் எங்கும் அதுவே. சொற்பதத்தில் நற்றமிழும் நாப்பதமே. நாம் என்ன சொல்கிறோமோ அந்த சொற்பதத்திலும் நன்று பயிலும் அந்த மொழியில் ஒவ்வொரு மொழியிலும் தமிழும் நாம் கற்க வேண்டிய அந்த நற்றமிழும் நாப்பதமே. நாம் பழக்கம் ஏற்படுத்தும் அவற்றின் நாப்பதமே. அன்பு, அறம், ஆற்றல், ஆக்கம், இன்னுயிர், இயற்கை ஈன்றதும் ஈர்ப்பதுவே. இந்த அன்பு, அறம், ஆற்றல், ஆக்கம் இவை இன்னுயிர், இயற்கை ஈன்றதும் ஈர்ப்பதுவே. நாம் அந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நமது மனித சமுதாயம் கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் ஆண்டுகளாக தோன்றிய அந்த இன்னுயிர், இயற்கை ஈன்றதும் அவை ஈர்ப்பதுவே. அவற்றினால் ஈர்க்கப்பட்டு நாம் நமது கடமையை உண்ணும் உணவிலும் அவை நாம் என்ன பெறுகிறோமோ அவற்றில்தான் நாம் நமது உடல்நிலையும் நமது செல் அமைப்பும் தோன்றி ஒவ்வொரு பொருள் உருவாகி அந்த தோன்றி நிற்பதற்கும் ஈன்றதும் ஈர்ப்பதுவே. உன்னுயிர் உறவதும் ஊர்வதும் ஊரகமே. ஒவ்வொருவரின் உயிரும் உன்னுயிர் உறவு நிலை ஏற்படும் அவை ஊர்வதும் ஊரகமே. அவை ஊரகமாக உன்னகமாக அவரவர்கள் ஒரு எண்ணுயிர் என்பதும் ஏற்பதும் ஏற்படும். அவ்வாறு ஒவ்வொருவரின் உயிரும் எண்ணுயிர் என்பதும் ஏற்படும் என கூறி இந்த ஆற்றல் ஆர்வம் வரவின் இறப்பதும் கற்றார் கடந்தார் காப்பதில் காத்தார். ஒரு காலகட்டத்திலும் கற்றார் கடந்தார் அவர்கள் சென்று அவர்கள் காப்பதில் காத்தார்.
உற்றார் உறைந்தார் ஊடகத்திலும் ஊர்ந்தார். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பெற்ற பதிவு, அந்த பதிவினை நிலை பெற்றது, மனத்தில் தோன்றியதை உற்ற அவற்றில் உறைந்து ஊடகத்தில் நமது உடல் அமைப்பில் ஊடகத்தில் ஊர்ந்து அவற்றை பெற்றார், பெற்றோர் பெற்றார், நமது பெற்றோர்கள் பெற்ற அந்த மற்றோரும் மகிழ்ந்தார். அவர் பெற்றவர்கள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அவரவர்களின் குழந்தை, அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு, அவர்கள் தலைமுறை பெற்றோர் பெற்றார், மற்றோர் மகிழ்ந்தார், மற்றவர்கள் மகிழ்ந்து ஏற்றோர் ஏற்பதும் இளையோர் இயக்கம். அவ்வாறு ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஏற்றோர் ஏற்பதும் இளையோர் இயக்கம். அவர்கள் இளைய தலைமுறைக்கு மீண்டும் கற்பிப்பதும், கற்பிப்பதை தொடர்ந்து ஆர்வத்துடன் அவற்றின் வரவின் இருப்பாக கொண்டு மது வாழ்நாளை தொடர்ந்து சொல்லும். இவைதான் வரலாறு உருளும் ஓடும் பொருந்தும். உரையாடல் மூலம் தொடர்பும் தொடரும். அரசாணை வெளியீடும் முறை பரிந்துரை பண்பாடு பட்டியல் கலாச்சாரம். வரலாறு உருளும் ஓடும் பொருந்தும். உரையாடல் மூலம் தொடர்பும் தொடரும். அரசாணை வெளியீடும் முறைமை பரிந்துரை பண்பாடு பட்டியல் கலாச்சாரம். இவ்வாறு நமது ஆட்கள் ஆர்வம் தொடர்ந்து நிழல் பெற்று இயற்கை இயல்பு வாழ்வு நிலைப்பு, செயற்கை சேர்ப்பது, தொழில் வளர்ப்பு. ஒரு காலகட்டத்தில் கடந்த 15,000 ஆண்டுகளாக 20,000 ஆண்டுகள் கொண்டிருந்த விவசாய தொழில், பின்னர் 500 600 ஆண்டுகளாக இவையெல்லாம் நமது செயற்கை சேர்ப்பது, இவை தொழில் வளர்ப்பு, இவை ஆயக்கலைகள், நாணம் தொடர்பு, வையத்து வாழ்வு, நுழைவு வாயில் வாணிகம். இந்த வாணிகம் என்று சொல்லக்கூடிய சொல் வணக்கம், வணங்கி நமது பொருட்களில் தரமான பொருட்களை வாழ்நாளில் அவர்கள் உபயோகத்திற்காக உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். சுற்றுப்புற சூழலும் அவற்றை கருத்தில் கொண்டு வாணிகம் செய்ய வேண்டும். இவைதான் வையத்து நுழைவு வாயில் வாணிகம். பற்றுவதும் நாளின் முதல் முறை. ஒவ்வொரு நாளும் பற்றி நாம் அந்த செயல், பொருள், இன்பம் இவற்றை அறத்தின் மூலம் பற்றுவதும், அவற்றை கற்பதன் மூலம் நாள்தோறும் நமது நாளின் முதல் முறையாக தேடுவது, தேடல் முடிவுகள். அவ்வாறு அவற்றின் தேடல் முடிவுகள் மாறுவதும் மாற்றுவதும் மாண்புறும் மதிப்பு. அவைதான் நாம் மதிப்பாக ஒரு காலகட்டத்தில் அவை மதிப்பு நிலையாக நமக்கு இருக்க வேண்டுமே தவிர மற்ற பொருள்களை விட நமக்கு மாறுவதும் மாற்றுவதும் மாண்புறும் மதிப்பு. நாம் பொருட்களை பயன்படுத்தி நமது மனிதனின் திறனால் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த பொருட்களின் நிலை மாண்புறும் நிலையில் நமது மதிப்பு நிலை வேண்டும். இவைதான் நம் ஆட்கள் ஆர்வமாக வரவினிருப்பாக நாள்தோறும் அவரவர்கள் உயிரின் நிலை கருதி, அவற்றின் ஆற்றல் உயிரின் செல்களின் நிலை கருதி, இவற்றை இறைமை இயற்கை அந்த இயல்பு நிலையை அறிந்து ஆட்கள் ஆர்வம் வரவின் இருப்பாக கொண்டு நாம் கற்றலை தொடர்ந்து இந்த how the Thirukkural is linking with the accounting principles based on the lifetime process on education. As just I'm going to complete the 5th part in how it is related to the Thiruvallur. Look up Pakoli recently, last 500 years, he quoted certain things on principles, how it is linking with the accounting principles on lifetime process in our education. So what maybe we learn certain things. Based on this, just I conclude my speech on that. This process, just I conclude, and I am going to share some more points based on this, along with the sharing screens. In this, what I learned today, just I want to share my positions based on the improving method of what is learning, what to be learned in our day-to-day life. As this process is, is one of the process in which I'm going to share my views. This is my learning process. This just I stop the screen and like to share some more screen on the Zoom. What I learned today, that's it should be, it may be useful for these lecturers, those who are giving lectures to the students. See, they are recently they configured the whiteboard. This whiteboard can use the whiteboard with the text message, whatever the teachers
have to teach the students. They can write and do certain things, whatever they like. Just I learned today, just I want to share. This learning process we can use for our teaching in our day-to-day life. With this, just I share some more points in future after some time. Just this I conclude how Thirukkural process of lifetime can link with our day-to-day process and how the balance of our learning methods can share and continue to share some more aspects in future also. With this, I conclude my speech. Thank you for listening this.